నిజంగా మాటలు రావట్లేదు. ఈ కండోలెన్స్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. నందినితో పరిచయం చాలా తక్కువ నాకు. జాయిన్ అయిన కొద్ది రోజులకే అందరినీ కలుపుకుపోయేది. మృదు స్వభావి, స్నేహశీలి, ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉండేది. తను జాయిన్ అయినాక చాలా రోజుల వరకు మనకు ఆమెకు క్యాన్సర్ ఉన్నదన్న విషయమే తెలవదు. ఎవరికైనా కొంచెం ఏదైనా వ్యాధి ఉంటే నాకు ఇది ఉంది, అది ఉంది అని చెప్తారు. కానీ ఒక్కరోజు కూడా ఆమె బాధపడుతున్నట్టు మనకెవ్వరికీ చెప్పలేదు. అంత బాధపడుతూ కూడా మన క్లబ్‌లో ఆమె ట్రెజరర్‌గా తర్వాత ఎడిటర్‌గా పోస్టులు తీసుకొని చాలా బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించారు. ఏ రోజు కూడా నాకు వీలు కాదు, నేను చేయలేనని మాట్లాడలేదు. నందిని ఎడిటర్‌గా ఉన్నప్పుడు నేను సెక్రటరీగా ఉన్నా. అప్పుడప్పుడు నాకు ఫోన్ కాల్స్‌లో మాట్లాడేవారు. తర్వాత తను ఎళ్ళే ముందు నేను గెట్ టుగెదర్ మా ఇంట్లో చేస్తానని నన్నన్నారు. మీకు బాగలేదు, మీరు ఇప్పుడు గెట్ టుగెదర్ చేయలేరు అంటే, లేదు లేదు నాకిష్టం అని చెప్పి తను అరేంజ్ చేశారు. అనుకోకుండా ఆ రోజు మన సృజన మెంబర్స్ ఎప్పుడు 50% కూడా అటెండ్ గారు. ఆ రోజు 100% వచ్చిండ్రు నందిని ఇంటికి. ప్లస్ చారిటీ పిల్లలు ఇల్లంతా నిండిపోయింది. అంతమంది ఎళ్ళినా గాని నందిని మొహంలో అలసట గాని, చిరాకు గాని లేకుండా చిరునవ్వుతో మనకు గెట్ టుగెదర్ ఆ రోజు అరేంజ్ చేసిండ్రు. అదే మనకు సృజన మెంబర్స్ అందరికీ చివరి ఆహ్, చూపు మనకు నందినితో. నందిని క్లబ్ నుంచి ఎళ్ళిపోతుందంటే చాలా బాధ అనిపిచ్చింది. కానీ ఈ లోకాన్ని నుంచే ఎళ్ళిపోయిందన్న దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం. రే ఇంత మంచి స్నేహశీలి అయిన నందిని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ నందిని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి మై డీప్ కండోలెన్సెస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ నందిని. నందిని గురించి మంచి మాటలు చెప్పారు. ఫస్ట్ నందినిని మన ఇన్నవీల్ క్లబ్ కి పరిచయం చేసిన వసంతక్కని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుందని అనుకోలేదు. చాలా బాధగా అనిపిస్తోంది. నందిని మా కజిన్ శ్రీనివాస్ వైఫ్. చాలా సాఫ్ట్ స్పోకెన్, ఎఫెక్షనేట్, సింపుల్ ఉమెన్, ఫైటర్. చూడండి అంత ఫైటింగ్ స్పిరిట్. అంటే ఎప్పుడు బాధపడలేదు తనకేదో ఉందని. మనకు మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పేది, హెల్ప్ చేసేది కూడా. నేను చిన్న చిన్న ఎండోస్కోపిక్ కూడా భయపడేదాన్ని. నాకు ధైర్యం చెప్పి కూర్చోబెట్టేది. చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండేది. సోషల్ వర్క్ చాలా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది తనకి. తను చెన్నైలో మోటివేషనల్ స్పీచెస్ కూడా ఇచ్చేదట, చెప్పింది. సోషల్ సఫరింగ్ చాలా ఉన్నా కూడా పాపం ఎప్పుడు కనిపించేది కాదు మొహంలో. మంచి కుక్ కూడా. 2 ఏళ్ల క్రితం వరలక్ష్మి వ్రతానికి నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పూజకి వెళ్ళి వచ్చాను. లంచ్ చేసి మేము మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చాను కూడా, మా ఇంటి పద్మ. అవును. దాన్ని చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చింది. అందరి ఇళ్ళకి నాతో పాటు తిరిగింది. మార్నింగ్ 6 గంటల నుండి 10 గంటల దాకా తిరిగాము మేము ఇద్దరం వెహికల్ మీద. ఇంకా నన్ను అడిగింది, మీకు క్లబ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చా నేను అని. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే సోషల్ వర్క్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్, అందుకోసం అని చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. I pray God to give strength and to overcome this difficult situation. మానసికి శ్రీనివాస్ కి చెప్తున్నాను. చాలా బ్యాడ్ లక్. అమ్మాయిని పోగొట్టుకున్నది నాకు. చాలా క్లోజ్ గా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఎన్నో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఎన్నో గిఫ్ట్స్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మేము. చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది మాట్లాడాలంటే. Yes, we know most happiest moments, and in most difficult moments we run short of words. So before we proceed further, I made a small AV. I want to share that. Just to spare your 4 minutes of time to watch that.
Are you able to see? Yes, yes. Are you able to hear? Yes. Very clear. Hi, I am Nandini Dabi, editor of Srijana Club. I pay the income tax, property tax and all other taxes to the Indian government. I am a responsible citizen. चलो ना आओ हम सब हाथ मिलाए दिल से दिल तक राह बनाए That was a small dedication from me in memory of Nandini. Really finding it difficult to speak. Now over to friends and family for their experiences and memories. డిబిఎన్ రావు అని మా బావగారు వచ్చారు లైన్ లో, ఆయన మాట్లాడతారు. డిబిఎన్ రావు. Yeah, I am
seen in the screen now. Thank you. I am cousin of W. Srinivas. We are very, very close brothers and close friends. And Nandini, we always consider her, as one of the greatest women. Yes, I have heard everybody, and I endorse the use of everybody. Only one great quality which I have observed in her is that whenever she goes to any hospital or any other clinics, the co-patients, when they are present with her, they used to always, cry that they have got XYZ cancer and they are going to have a problem. So she used to say, look, I am here for so many years having this cancer, but still I am very, very good. I am moving very well. You can take me as an example that when I can do with so many problems, when I can live happily with so many problems, you people have less problems and all, you are worried about it. So he used to motivate, encourage those patients, and that's one of the greatest quality in a woman I observed. So this only one point I wanted to bring to the attention of all of you here, that she is one of the wonderful ladies, and she had been participating in several functions which I have been organizing on behalf of one group called Dabir Group. So she had also outspoken in one of the occasions where we are all moved so much. She described the history of this Dabir family. So that video I have with me even now. Of course, I could not present it to you, but that video, if you really see that, you will really feel how nice and how affection and how good she is. From her talk itself, you can find out. So my wife also here, along with me, both of us really are feeling very big loss about her, and then we all pray God that her soul should rest in peace, and we all pray for her family also, the DS W. Srinivas and Mansi, to be more brave and bold, and then they should move ahead. So this all I wanted to say. Thank you very much for giving me 2 minutes time to talk about her. So nice of you. Thank you very much, sir. Now I will call upon Shailaja, her close friend. Where are you, Shailaja? Yeah. Can you unmute? Okay. Yeah. You can hear me? Yes, yes. Yeah, okay. So Nandini, I just I got acquainted with her through an NGO we are part of and a foundation. This was like we had a support group kind of meeting in Kochi, Kerala in 2016. So till that time, I never knew who is Nandini, never heard of her name actually. But we happened to meet there during this meeting, and she was like alone from Chennai, she was representing. So and from Hyderabad, we had gone like 5-6 of us. So she was very happy to be in our company, and somehow, though I never knew her at that time, we got along so well in that 2-3 days that we were there for the meetup. And later, it so happened that she moved to Hyderabad for 2 years. So locally, she only knew me at that time. Somehow coincidentally, she was so close to my place, like 2-3 kilometers from my place. And that's how we got our friendship grew, and we met up quite a few times. And that year in 2018, I took her to the Dashara Pandal, and we visited the temples, the Dashara Pandals. So she was very, I would say, even in spite of her issues and all, she was always active, smiling.
And inner wheel, I have no connection at all. But because of her, like I got to get acquainted with all of you people during the Meghalaya tour. She knows I love traveling, so she invited me that time. Why don't you join us? And I joined her during that trip, and that was the main time. Like got to spend time with her. I think some 5 days we were there together, and we had a wonderful time. So I'm going to really cherish that memory of hers. And even in our NGO activities, she used to participate always, and very active, and very, what do you say, very, always smiling, always cheerful. And never she used to complain. I think she was not keeping well for the last 2 years or so, maybe. So somehow we lost touch with each other. And only 10-15 days back, I had talked to her, and I could feel like she was not sounding so well. So we did not get to talk much. Actually, I had called her up because I had attended a meeting, and some new medicines have come up for her kind of cancer. So I was so excited to tell her about it, actually. See, you have hope. Like, there are these two medicines that we had discussed today at a meetup at Continental Hospitals. So I just called her for that. I was so excited for her, but I think by that time I was late only, and she didn't sound so good. So, and unfortunately, I got to hear that she's no more. So I'm going to really miss her. She already left for Chennai and sorry, Bangalore, and we were not keeping in touch so much. But I'll always remember her as a very good friend, always loving, caring, and everybody used to like her very much. So, and that AV you created, Padma, it's wonderful. Like, I mean, I couldn't stop my tears seeing her. It Yes, was yes. as if I'm seeing her alive, and I had to switch on my camera like for a while, because I mean, I felt so bad for her. Like, she didn't deserve to go this way. I wish there was something that could have been done for her. Anyway, I just hope that she's in a better place now, relieved of her pain and whatever suffering. And my deepest condolences to her daughter Mansi and her husband, and her family and near and dear ones. So that's about it. Thank you so much for giving me the opportunity to speak. Thank you, Shailaja, for making time and sharing your feelings. Now over to Naina Desai, who is very, very active with Nandini during our Assam trip. And today morning, when I posted invitation, immediately she responded and she was telling, is it true? Naina, over to you. Yes. Hello. I am in a car actually, Bangalore. So as Padma told just now, as soon as she posted, I couldn't believe. I knew that she had some issue with her health, because she was Kannada speaking. Am I right? Yes, yes. Yeah. Yes, yes. Yeah. Yes, I think because when we were talking together, I am also Kannada speaking. So we were discussing in Kannada in that Assam trip, Meghalaya. That was a memorable trip we had together. I was searching for the video of the of me dancing with her in Meghalaya, in Assam. One of the pub, we dared to enter the pub, we both and few of the other people, members, and we went into that pub and danced. Padma, Yes, do you yes. remember that? Yeah. Yes. Yeah. It was all totally, we were just letting down our whatever hair we had at that time. So it was a very memorable feeling with her, and I really miss her. Though I was not in touch the later part of these 2-3 years with COVID and me being away. But yes, she was, bubbly and enjoyable and bindas. That was how I will remember her. I mean, losing her is very, very touching and very this thing.
I sympathize and I condole with their daughter. I think I saw the daughter, Manasi is her name, right? Daughter's name, I don't. Few of the people with Dabbir I'm seeing. One is Padmaja Dabbir, and so really for the whole family, I pray to God that they have the strength to bear this loss. Thank you. Thank you, Naina. Sumati Naidu, PDC, is one more active participant during Assam trip. Over to Akka. Yeah, Padma, I really missing her. And it's very unfortunate thing. When we met in the tour, she explained about her whatever she's facing the difficulties in her ailment and everything, and she was so courageous. She said nothing will happen to me, and really, it's. I used to ask Padma frequently, how is Nandini doing? How is she? So Padma used to say, sure, she's fine, Akka, she's doing well. But in between, in these 2-3 years, I don't know, after COVID, I didn't inquire about her health. And all of a sudden, when Padma said that Nandini is no more, it's very shocking. And really, a woman, all of us take birth, but all of us are supposed to go on Monday. But the way she lived and the way this thing, I can't say more than this. అందరం వెళ్ళే వాళ్ళమే, కానీ అట్లా ధైర్యంగా వచ్చిన జబ్బును ఎదుర్కొని ఎంత సంతోషంగా తన టైంను సమాజ సేవకు స్పెండ్ చేయటము చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు మన హృదయంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు పద్మ. ఎనీహో ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ గాడ్ to give the strength to their families to overcome this grief. Thank you. Thank you. ఇంకా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, పద్మజ, వారుణి, రాజేశ్వరి, కజిన్స్. ఓకే అక్క, వీళ్ళని మాట్లాడేస్తే హౌ ఇన్నర్ వీల్ ఈస్ సో అటాచ్డ్ విత్ అనేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలుస్తుందని ఫస్ట్ ఇన్నర్ వీల్ వాళ్ళని, తనతో అటాచ్ అయిన వాళ్ళని చెప్తున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టు స్టే టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. Please spare your valuable time, only half an hour we'll spend. Now over to Jayashree. Jayashree is district editor, and that time Nandini is club editor. Nandini won so many laurels and awards during that time. Over to Jayashree. Unmute Jayashree, unmute. Yes. నేను నందినిని చూడకపోయినా తన వాయిస్ నాకు రింగర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంత ఎవ్రీ పాయింట్ నేను ఎడిటర్ గా కాంపిటీషన్స్ పెట్టాను. షీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఆల్ 3 కాంపిటీషన్స్. ఎంత క్లియర్ గా, వెరీ నాలెడ్జబుల్ లేడీ, చక్కగా ఎంత బాగా చేసి ఇట్లా చేయొచ్చా అట్లా చేయొచ్చా, దట్ పీరియడ్ యాక్టివ్. She won 2 competitions. One is shared, but very nice. If I get it, I will post you afterwards. You can send to their family members. But it is very unfortunate. She won many from other districts also. She used to put in the editors group. I participated in this, I got this, like that. She's very nice lady. It's very bad to conduct condolence meeting like this. My deep condolences to their family members. It's very hard time to them. God bless them. Thank you. So I think now over Prize to Vijay. Kola Vijayalakshmi garu, district chairman, is there. So over to her. Continue, Vijayalakshmi garu. వినిపిస్తుందా పద్మం? వినిపిస్తుంది. నందిని చనిపోయిందనే వార్త మా
మన పద్మ చెప్పేటప్పటికి కొంచెం సేపు నేను చాలా దిగ్భ్రాంతి చెందాను. ఎందుకంటే మేము ఆ, చూసిన తన్ని ఒక వారం రోజుల్లో అస్సాం వెళ్ళేటప్పుడు మొదటి పరిచయం అది, చివరి పరిచయం కూడా అది. కానీ నాకు ఎందుకో ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండదు. సహజంగా నేను కొంచెం ఎవరైనా అందంగా ఉంటే అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటా, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్. మా అమ్మాయిలు అంటారు ఎందుకో మాట్లాడ వాళ్ళ వైపు చూస్తే ఏమైనా అనుకోరా అని. నాకు తెలియకుండానే ఆ అమ్మాయిని అలా చూస్తూ ఉండేదాన్ని. తన మాటలు, తన హస్బెండ్ చెన్నైలో ఉన్నాడని చెప్పింది అప్పుడు. ఆ, తను ఒక్కదే తనకు తనే ఏదో ఆలోచించుకుంటా, ఏదో పని చేసుకుంటా, అలా చాలా సాఫ్ట్ నేచర్ అమ్మాయిలాగా అనిపించేది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పే, తను ఎడిటర్ గా చేసేటప్పుడు తన వర్కులు ఎడిటర్ కి పంపించినప్పుడు చూశాను నేను. డిస్ప్లే చేశారు. అయ్యో, ఎడిటర్స్ పెట్టారు కదా అప్పుడు మనకి మీట్ ఒకటి. అందులో Competition. అసలు ఎంత అద్భుతంగా చేసిందంటే ఎడిటర్ లాగా అది కంపైలేషన్ చేయటం కానీ చాలా చాలా అందంగా చాలా బాగా చేసింది. అప్పుడు అనుకున్నా సృజన వాళ్ళకి మంచి గిఫ్ట్ అమ్మాయి అనుకున్నాం అనమాట. తను సృజనయే కదా, మెంబర్ ఆఫ్ ది సృజన Yes, కదా. yes, yes. మరి అలాంటి అమ్మాయిని పోగొట్టుకోవటం అనేది ముఖ్యంగా మన ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ కి చాలా లాస్ అనుకోవచ్చు. కాకపోతే జాతస్య ధ్రువ మృత్యు, పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మరణం అనేది వాళ్ళకి తప్పదు. కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న వయసులోనే చక్కటి కుటుంబాన్ని, చక్కటి ఆ, మంచి మంచి సహృదయులైన స్నేహితుల్ని పొందిన తను ఇలా తక్కువ కాలంలోనే మరణించడం అనేది భగవంతుడు మరి ఎందుకు వేస్తాడో, ఒక్కొక్కరికి అలా శిక్షిస్తా ఉంటాడనమాట. చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, పోయిన వాళ్ళందరూ మంచోళ్ళు, ఉన్నోళ్ళు పోయినోళ్ళ తీపి గుర్తులని మాత్రం చెప్పగలను. తన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, భగవంతుడి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ధైర్య సాహసాలని ఇవ్వాలని, ఆ బిడ్డల్ని కాపాడాలని, ఆ భర్తకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తూ భగవంతుని ఆ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మాత్రం నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇక ఈ అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు మన పద్మ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాను. Thank you, Vijayalakshmi garu. Maya Chandwani and Leela Chandwani both are waiting since beginning. So Maya, over to you. Unmute. Hello. Though I never knew Nandini, but I feel this was not the age for her to go. And the ailment what she had, really I can realize a very miserable ailment. What I can say, things are beyond our control, and I pray to God to give Shanti to her Atma, and I pray to God to give strength to bear the loss for her family members, especially her daughter Mansi and I. Om Shanti. Leela, what? Yes. After this condolence meeting, I would like to inform you all that one of our member, Amarjit Kaur, who was a very good friend of mine, I stayed in her house for about 10 years. Her children, my children were grown up together. She expired last month. So we pray God that her soul rest in peace. I request all of you that just to keep 2 minutes silent. At the end, we'll have the song. Okay, okay. So shall we move on to their family members, then Srujana members? Yes. Family members. So Akka, you can one by one tell. రాజేశ్వరి, వారుణి రాజేశ్వరి. Varuni Rajeshwari garu. Let me see. And okay, I'll spotlight her. Yeah. Hello, good evening. Thanks for all the Srujana members for all the condolences. Yes, Mansi, all of us, I need all the strength. And Nandini was a very strong girl, always out to help others. And even in the family, you all know her outside. Even in the family, she was always a right hand
And for me, she was a sister in arms. Like for everything, she was with me. Like we were more sisters. And we pray God that we all get through this. Mansi, we are all with you. Thank you. Thank you, Sujana. Thank you, Rajeshwari Garu. So, who else from the family? Padmaja. Padmaja Dabir. Yeah. హలో నమస్కారం అండి అందరికి. సంధ్య మా తమ్ముడి భార్య అన్న కూడా నాకు ఒక సిస్టర్ లాగా ఉండేది. హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఫస్ట్ 1 month మా ఇంట్లోనే ఉంది. అప్పుడు మేము అట్ దట్ టైం మేమిద్దరు చాలా క్లోజ్. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. వీడియో అదే ఎక్కడ ఉందో. ఓకే ఓకే మాట్లాడుకోండి. ఓకే మాట్లాడండి. అమ్మా తోటి మ్యూట్ చేయాలా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా పద్మజ గారు. ఓకే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఇప్పుడు స్టిల్ మ్యూటెడ్. మ్యూట్ లో ఉన్నావు. అక్కడ మైక్ బొమ్మ మీద ఒకసారి టచ్ చేయండి అమ్మా, ఎర్రగా ఉంది కదా, అది అన్మ్యూట్ అవుతుంది ఫోన్ లో. ఇప్పుడు ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కూడా కాంటాక్ట్ పోయింది. ఒక 2 సార్లు మాట్లాడింది. లాస్ట్ మంత్ కూడా తను మండల ఆర్ట్ వేసి డీపీలో పెట్టినప్పుడు అది చూసి మెసేజ్ చేశాను నేను, నువ్వే చేసావా అంటే అవును, ఇంకా నేను కలరింగ్ అది వెయ్యాలి, వేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ పెడతాను అని చెప్పింది. అదే నేను తనతో లాస్ట్ మాట్లాడింది. తర్వాతనే తెలిసింది తను చాలా సీరియస్ గా ఉంది అని. సో యాక్చువల్లీ మేము వెళ్ళి చూడాలి అనుకున్నప్పుడే అంత లోపలే ఈ న్యూస్ వచ్చింది. ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. నేను మా బ్రదర్ శ్రీనివాస్ కి మాన్సికి ఇద్దరికి గురించి భగవంతుని ప్రార్థించేది ఒకటే, వారి మనశ్శాంతి ఇవ్వని అని. అండి మీ అందరికి థ్యాంక్ యూ. సో I think family members ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? నేను now I'll move on to our Srijana members. ప్రమతి ఉందా? ప్రమతి ఫల్గుణ్ ఉన్నాడు. ఫల్గుణ్ మాట్లాడదాం. Yeah, I'll just can you switch on video, sir, so that I can spotlight you, Falgun garu. Hello. Yeah, no, I'm at loss of words, to be quite honest. Yeah, Sanjay Mami or Nandini Mami is it's still very difficult to digest the loss. We were just talking even like last month. General how was she doing, but you could tell she was quite weak. But over the last many years, నేను వేలూరులో చదివేటప్పుడు I used to visit them in Chennai quite frequently. Yeah. But I'm very glad that she was part of multiple clubs. At Hyderabad and Chennai, she was a part of food volunteering and always an inspiration. My family look at it was good to have a strong women role model, and Sanjay Mami was always there for that. Mansi, yeah, others have mentioned, we're all for you, and same for Chicha Mama. Yeah, thank you. I know it is very difficult to express on such occasions, but PDC Sunita is also here. Over to Sunita.
Unmute. అదే నేను 2-3 సార్లు కలిశాను నందినిని. బట్ someone so special will not be forgotten. Wonderful memories with her will go on forever in our hearts, and we'll never forget you, Nandini. My heartfelt condolences to the family and Mansi. May God give them strength to bear this irreparable loss. Thank you. Past presidents of Srujana, Vasanta garu matladaru. Over to Rama now. Rama. నన్ను అదే ఏవీలో చూపించినట్టుగా ఓసీవీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇద్దరు ఇంట్లో కలిసామా అనిపిస్తుంది. గౌహతి టూర్ అయితే మర్చిపోయాం తంది. గౌహతి దాని గురించి చెప్పాక అసలు తెలియదు తనకి అలా హెల్త్ బాగోలేదు అన్న సంగతి. తన ఇంట్లో పార్టీ పెట్టినప్పుడు నేను ఆ రోజు యూఎస్ వెళ్తే కూడా వచ్చాను. నేను అదే Leela Baheti, past president Leela Baheti. Where are you? Padmaja, someone is there, no? My sister-in-law. Padma unnara? Who is Padma? Sister-in-law ekkudunnarandi? Cheppandi peru. US లో ఉన్నారు, ఆవిడ వచ్చారంటున్నారు. ఎక్కడ నే పేరు చెప్పండి, నేను స్పాట్లైట్ చేస్తాను. అతను యుఎస్ లో ఉన్నారు, జాయిన్ అవుతాననేది మరి ప్రకాష్ రామచంద్రన్ ఉంది చూడండి. ప్రకాష్ రామచంద్రన్ ప్రకాష్ అని ఉన్నారా చూడండి. ప్రకాష్ రామచంద్రన్ ఉన్నారు చూడండి. శశివైని అన్మ్యూట్ కరింగ్ అంతే. ఉన్నారు పద్మ. యా ఉన్నారట చూడండి. వైని ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ కరింగ్ అంతే. యా ఎత్తక yes. Okay. Hello. 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 Bolante. I don't know what to say. They were all very shocked. Our demise is a very great loss for our family. God should give us very nice, very kind. How's my sister? She's very kind. Very bold. She's very bold, very bold. She won't express her struggle in her life to me. She will, as he said, she'll be always laughing. Very courageous. God will surely help. Give my brother strength. Mansi, I love you. Ram Ram. Premati L. Premati is also family member, I think. Premati. Yes, she is also family member. I'm her niece. Can you switch on your video, Premati? Yeah, I did. So whoever shared that video, I want to say thanks because it made me smile. It made me remember a lot of her spirit. Sandhya Mami, I mean, you know her as Nandini, we call her Sandhya Mami. So one thing is, every time you speak to her or every time you
she's always trying something new. She had this great zest for life, like every time I spoke to her, she was doing something new, reading a new book, experimenting with some new cooking, or learning to dance, or working for some new cause, or painting. Or she was like, you know what? One day randomly she called me and she's like, you know what? You're too old to learn watercolor painting. So those are the things I'm remembering today. She was a person who had antar kada ki you make the most of every minute, you live every moment. She was that kind of a person, I think. And see, we always have this thing that people from the generation above, we always feel that when we go to them for advice, we're always, but with Sandhya Mami, it was always like, you go to her as a friend and she always has very, very valid advice for you, not biased at all. Very, very dynamic and bold lady. And I'm very happy with whoever shared the collage. They captured her spirit. And I mean, there are many, many things in loss, no doubt, but she has taught me like a whole lot of things, and I'll carry those memories and the advice she's given and that zeal she had for life. So, not a minute of her life has she wasted. Made the most out of life, and that's a beautiful quality about her, which I really, really appreciate. I mean, and thank you so much for appreciating and giving me this opportunity to speak about her. I wish I had the chance to say all this to her. That will be my only regret, that I never got to thank her or tell her how much all of this meant to me. But it's really great to see her being cherished so much. Thank you. Thank you, Pramati. We will be back to family members. And now over to Leela Baheti, our past Yes, president. नमस्ते. लास्ट एक महोत्सव उत्सव था हमारे में भी क्या हुआ, मैंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे नंदिनी आंटी, तो नंदिनी डबीर आंटी मम्मी मेरी बेटी अरे एकदम से हमको शौक लगा. जब प्रेसिडेंट थी तब नंदिनी ट्रेजरर थी. वो बहुत तोल मोल के थी, इतना स्वीट बोलती थी. नंदिनी कोई आसमान से उतरी हुई परी के समान सुंदर लगती है, जो श्वेत वस्त्र धारण कर पंख लगाकर आसमान में उड़ गई है. शायद वहां को बुलाया गया है. मानसी और मेरी बेटी पूजा दोनों, मुझे मानसी मेरी बेटी की तरह ही लग रही है. सो मानसी, वी आर विथ यू. और क्या बोलूं मैं, बस बहुत ही सुंदरता की मूर्ति, सुंदर और प्यारी से नंदिनी को हमने खो दिया है, फिर भी हम सबके दिल में बसे है. पद्मा मैडम, आपने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, देखकर पूरी यादें भी ताजा हो गई है, बोलने के लिए शब्द नहीं. थैंक यू टू ऑल. Thank you, Leela. And over to Siddhika Begum, past president Siddhika Begum. Siddhika, are you there? Siddhika left అనుకుంటా లేదు. Huh? Please help me in searching names, no? Okay. So one by one, all Srijana members can just express in brief. Lakshmi Chari, over to Lakshmi Chari. I request all others to keep in mute now. Unmute, Lakshmi, unmute. Okay.
Audio is not with. Lakshmi, we are not able to hear. वॉल्यूम बढ़ाओ, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ. Kamala, would you like to speak by the time she sets her phone? Unmute and speak, Kamala. Unmute, unmute. Kamala, unmute, unmute, Kamala. Unmute. Good evening. Good evening, all. It is very sad that we are meeting in such a meeting. Condoling her death is really painful. I feel she's here very much in our thoughts. And her journey of life is so inspiring that despite pains, you have to show a face full of life. Every moment she lived. My condolences to her daughter and her husband and all her family members. We are with you. May God bless you all. Thank you, Kamala. Lakshmi Chari? Where is she? Okay. Good evening, all. Evaru? I'm Gayatri. 1 minute, 1 minute. I am spotlighting you. Okay. అసలు నందిని డబ్బీర్ చాలా కామ్ గోయింగ్ అండ్ వెరీ ఎప్పుడు ఎవర్ స్మైలింగ్ లేడీ. నాకు 5-6 years నుంచే తెలుసు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ మెట్ హర్ చాలా కూల్ గా మాట్లాడేది, అంతా అడిగేది. చాలా రియలీ ఇట్స్ వెరీ సాడ్ టు హియర్ దిస్ న్యూస్. And I pray God to give her Sadgati Prapti and give strength to her family, and my condolences to her family. Thank you. Lakshmi Chari, are you ready? Yes. సరోజిని మాట్లాడతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అందరు. ఈ లోపల తను మనకు ఆవిడ తెలిసినది ఒక 5-6 సంవత్సరాల నుంచి. చాలా కామ్ గోయింగ్, అందరూ చెప్పినట్టుగానే ఎప్పుడు స్మైలీ ఫేస్ తోనే ఉంది. ఆవిడ అసలు అలాగా ఇలా బాధపడుతున్నారని కూడా తెలియకుండా అట్లాగా మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత ఆవిడ మన ఫ్యాన్స్ చేకూరాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ అమ్మాయి అయినా కూడా ధైర్యంగా ఇప్పుడు దాకా ఎలా ధైర్యంగా ఉన్నారో అలాగే ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. నేను 2-3 సార్లు ఆవిడతో ఫోన్ లో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. చాలా కామ్గా ఉండేవారు, చాలా స్మైలీ. భగవంతుడిని ఆవిడ శాంతి చేకూర్చాలని ప్రార్థిస్తుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నిజంగా అసలు నందిని గురించి మనం ఈ కండోలెన్స్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం అంటే చాలా అసలు మనకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు షీఈ్ అ వెరీ వెరీ అంత మంచి లేడీని మనం పోగొట్టుకున్నాము. తను మాకు అస్సాం వెళ్ళినప్పుడు మటుకు చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా, అసలు తనని చూస్తూ ఉంటేనే మాకు ఒకలాంటి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేది. అబ్బాయి ఎంత బాగుంది, తిను ఎంత డైనమిక్ గా ఉంది అనేది. కానీ మేమందరం ఒక వెహికల్ లో వెళ్ళేటప్పుడు సడన్ గా చెప్పింది నేను క్యాన్సర్ సర్వైవర్ ని అని. మేమందరము షాక్ అన్నమాట తను నా మాట చెప్పేసరికి. అండ్ రియలీ అసలు ఎంత అసలు తనకి ఆ ప్రాబ్లం ఉందన్న సంగతి మాకు ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు. అసలు
ఆ మాట వినేసరికి మేము అందరం షాక్ అయిపోయాము. నేను లాస్ట్ తనతో ఎప్పుడు మాట్లాడానంటే రీసెంట్ గా, అంటే మేబీ తను ఇన్నర్వీల్ నుంచి వెళ్ళిపోయాక బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అయ్యాక నేను మా ఫ్రెండ్ కి కూడా ఒక క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. నేను తనకి కాల్ చేసి అడిగాను, కొంచెం తనకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తావా నందిని అంటే, షీ సెడ్ ఓకే, నేను తప్పకుండా మాట్లాడతాను తనతో అంది. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ తనతో నేను మాట్లాడము. నిజంగా అసలు నందిని లేదంటే నమ్మడానికి అవ్వట్లేదు మా ఇద్దరికి కూడా. రియలీ సో సాడ్. నందిని ఫ్యామిలీకి, నందిని ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ భగవంతుని కోరుతున్నాను. అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Jyoti is there. Jyoti, video on చేసుకోమ్మా. Jyoti, are you there? Lakshmi? నేను సృజన మెంబర్స్ అందరినీ 1 by 1 వాలంటరీ వచ్చి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేమ్స్ అటు ఇటు జరిగిపోతున్నాయి పిక్చర్స్ జూమ్ విండోస్ లో. సో ఐ మే మిస్ సమ్వన్. ప్లీజ్ కోమల్ కృష్ణ, డూ యూ వాంట్ టు స్పీక్? Good evening, all of you. Very sad to hear this news from the group. Once only I met her when there was celebration in her house, but I was surprised to know about her when it was happening. But it was huge surprise to everyone. I know. By seeing her, nobody can understand what actually is, but she is a good fighter and great inspiration for us at this age to know how to be there at the end of our life. She is a role model for that. Instead of remembering her like this, we can remember her as a good fighter and take her inspiration. Pray God for her soul to rest in peace and family to be brave enough to face all the upcoming days. And having such friend in this group, I am hearing really, once only I met her, I still remember her face. So may God give strength to whole family. Lakshmi Chari, are you ready? Madam, yes. Yes. Now we are able to hear you. हाँ, ओके. नहीं, अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम आया मैडम. कितना कोइंसिडेंस है. देखो 20 तारीख को हम नंदिनी के बारे में ही बात कर रहे थे. मैं, सुमति, हम लोग सब कार में कहीं जा रहे थे, तो उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, अरे उनके यहाँ जीवी हुई, उनके मन की इच्छा होगी, इसलिए सारे के सारे लोग अपन मिले. तो ये कितनी, मतलब उस दिन शाम को ये न्यूज सुन के एकदम दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है करके. और लास्ट ईयर जो शिफ्ट होने के पहले सिर्फ एक बार मेरे उससे बात हुई, यस लक्ष्मी विल मीट इन बैंगलोर करके हुई, बस. उसके बाद मैंने नेक्स्ट मैं बेटे के पास गई थी, मैसेज दिया उसको व्हाट्सएप पे, पर उन्होंने नहीं देखा. बस वही मेरे को गुवाहाटी ट्रिप में भी बहुत अच्छी लवली लेडी, इतनी प्यारी, मतलब कभी अपने दुख को ना जताने वाली. भगवान, मैं तो यही कह रही कि भगवान उनके आत्मा को सब कुछ शांति दे, उनके परिवार. ये तो इर्रिपेरेबल लॉस है उनके फैमिली के और हम सब के लिए. इतनी अच्छी लड़की, मतलब अच्छे लोगों को ही भगवान पहले लेके जाता है, ऐसा लगता है मुझे. तो मैं अब भगवान से उनकी आत्मा को शांति करता, उनके सब पूरे परिवार को सांत्वना देती हूँ और धैर्य रखे. और बस मुझे ये बात करने के लिए धन्यवाद. Thank you Lakshmi. So Jyoti and over to other club members. So Uma and Uma Prasad, you want to speak? Swarnalata is there. She worked as treasurer with the district treasurer Swarnalata. I'm waiting for Jyoti. If she is not there, I will read out Swarnalata message. She sent a message to read. Really sad to hear about Nandini, a gentle and sweet soul. Extremely sorry for the loss. My heartfelt prayers are with all Srujana members. Losing an active member with so many years of dedicated involvement is very difficult.
She was club treasurer and very prompt with supportive during my district treasurer tenure. May her soul rest in peace and go on the forward journey and get moksha. My heartfelt thoughts and prayers are with her family. Bhavapurvaka Shraddhanjali. This message is from her district treasurer. I think it's బద్రీ నారాయణ గారు మాట్లాడారండి. మాట్లాడారు కదా. ఇందిరా ఎవరు మన 1+ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఒకసారి చూస్తారా, సో దట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ విత్ మానసీస్ రెస్పాన్స్. మన సృజన మెంబర్స్ కానీ అదర్ క్లబ్ మెంబర్స్ హూ జాయిన్డ్ హియర్. అనుపమ, ఐ హావ్ సీన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఐఎస్ ట్రెజరర్ అనుపమ. Okay, Mansi, over to you, Mansi. First of all, thanks to you for accepting my request and joining today. I know these 10 days will be rituals. Even then, you have accepted and joined. And over to you for your. First of all, I'd like to thank all of you for being present today and sharing all your memories with my mother. It was very, very heartwarming to listen to all of you, and thank you, Padma Aunty, for making the presentation. Like everyone said, it brought back a lot of memories, and I'm glad that we are going to remember her for her boldness, for her kindness, and for all the good charity work that she has done. And she is continuing to do because we as a family have identified NGOs who will be benefited from all her leftover medicines which are there and all her leftover medical equipment. So I'm glad that Vasanta Aunty introduced my mom to this club. I remember her telling me that the Guwahati trip was one of the best trips of her life, and she enjoyed a lot with all of you, and her involvement in the club really made her very happy, and interacting with all of you did add a lot of quality to her life. And again, it is an irreparable loss, and we as a family are processing it. And I'm really thankful to all of you for taking your time out and sharing all your memories about her. It makes me proud to be her daughter. So thank you so much. Thank you, Mansi. So friends, shall we conclude it? Nandini's soul has found rest. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీరందరికీ కలిసి ఇది అరేంజ్ చేసి మా అందరికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చేదానికి. Madam Garu, can you kindly share this the video which you presented for 4 minutes? It's wonderful. We want to keep it in our group also. Thank you so much. Would you mind sharing it with Vasanta? Yes. Sure. We'll share in 2 groups. Our groups, where we are all together. Okay, sure. It will make them also very happy to see all the pictures, images, and all. చాలా బాగుంది, చాలా బాగా చేశారు. So, really nice. dear Mansi, may you be comforted by the outpouring of love surrounding you today. Nandini so continues to rest in peace in God's bosom. Please accept our deepest condolence. Our love goes out to you, Manasi, and for your dad. Today and always, may loving memories of your mother will be with you, and we wish you be peace, comfort, and may God give strength to you and your family to bear this irreparable loss. Thank you very much. Thanks to one and all for joining this condolence meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Surely I will share the video, sir. Thank you.
Thanks to Shailaja once again. And if I forget anybody, if I could not see anybody to call to speak, please forgive me. I tried my level best to give a chance to everyone. Padma, can I say something? Yeah. Yeah, I mean, I think it's really thoughtful of you, so kind of you that you made this video and refreshed our memories. I think very few of us they get this kind of an opportunity where people remember you and talk about you. And I think it's really hats off to you. I'm really touched by your gesture. So nice of you, really, to conduct this meeting and bring all of us together and refresh our memories. I think it's a wonderful idea that you've done. And I think Nandini is very fortunate today that we're all remembering her, and thanks to you for that. Thank you so much. Thanks for your good words, Shailaja. Keep in touch. Definitely. Thank you. Thank you. Thanks to all the family members of Dabbir family members and Vasanta Lakshmi Garu for introducing such a vibrant lady to Innerville Club of Hyderabad, Srujana. Really, really, we are missing Nandini. And of course, it's inevitable. God has his own this thing. So let us quit with good memories of Nandini. Thank you.